20 நீங்க முடிச்சிடலாமா? Sir, very happy afternoon to all. We are doing the chunk of case scenarios. 3 case scenarios complete பண்ணிட்டோம். We are into the 4th case scenarios, my dear lovable students. Mr. Rajesh Sharma, aged 54 years, an Indian citizen, is working as assistant manager in ABC Limited. He is getting basic salary of 58,000 per month. He used to travel frequently out of India for his office work. He left India from Delhi airport on 5th October 2022. India வெளியே போயிருக்காரு. And returned to India on 2nd April. That means 31st March வரைக்கும் அவர் இந்தியாலே இல்ல. For the previous year 22-23, following information are relevant. DRS allowance, 10% of basic pay considered for retirement benefits. Bonus 98,000. Medical allowance paid during previous year 22-23 amounting to 60,000. He was also reimbursed medical bill of his mother amounting to 15,000. He was also transferred a laptop by company for 15,000 on 31st December. Laptop was acquired by company on 1st October for 1 lakh. Company was charging depreciation at something, sir, assuming useful life of laptop as 3 years. He was also reimbursed salary of house servant of 4,000 per month. Professional tax paid by the employer is 2,400. 400 equity shares allotted by ABC India Limited at the rate of 250 per share against fair market value of 350 on the date of exercise of the option. Short-term capital gain on sale of listed company share on which STT is paid 94,000. So it is short-term capital gain 111A. Mr. Rajesh does not opt for the provisions of 115. Back provisions apply pannala. A lot of things are there. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following question. What is Mr. Rajesh Sharma's residential status for assessment year 23-24 is the question, sir. So, அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சார் இந்தியால இருந்து வெளியே போயிருக்காரு இல்லையா? எப்ப இந்தியால இருந்து வெளியே போயிருக்காருன்னா 5th October இந்தியால இருந்து வெளியே போயிருக்காரு. 5th October to 31st March வரைக்கும் அவர் இந்தியாலயே இல்ல. That means October, November, December, January, February, March. இல்லையா? மார்ச்ல எத்தனை நாள்? 31 days. Februaryல 28 days. Janல 31 days. Octoberல 26 days. Novemberல 30 days. And Decemberல 31 days. Total போட்டோம்னா சார் 26 plus 30 plus 31 plus 31 plus 28 plus 31 போட்டோம்னா 177 days அவர் இந்தியாலயே இல்ல. அப்ப டோட்டலா 365 டேஸ்ல 177 டேஸ் அவர் இந்தியா விட்டு வெளியே போயிருக்காருன்னா 188 டேஸ் அவர் இந்தியால ஸ்டே பண்ணிருக்காரு. This 188 days is more than 182 days. So he is a resident அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது. இப்போ வாங்க சார் ஆப்ஷனே என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெசிடென்ட் but can't determine resident and ordinal resident or resident but not ordinal resident from the given information. ஏன்னா அவரு எல்லா வருஷமும் இந்தியா விட்டு வெளியே போறான்னு தான் சொல்லியிருக்காரு தவிர லாஸ்ட் இயர்ல எத்தனை வருஷம் எத்தனை நாள் இந்தியாவுக்கு வெளியே இருந்தாருக்குன்னு தரல. So option A should be the answer. அவர் நான் ரெசிடென்ட் கிடையாது. ரெசிடென்ட் but not ordinal resident கண்டுபிடிக்க முடியாது. ரெசிடென்ட் and ordinal resident கண்டுபிடிக்க முடியாது. That much exhaustive details has not been given in the question. I'm moving into sir 4.2. What are his taxable perquisite? அவரோட taxable perquisite எதெல்லாம்னு questionல கேக்குறாங்க. Sir medical bill reimburse பண்ணிருக்காங்க இல்லையா 15,000. That's a taxable perquisite. House servant என்ன sir allowance reimburse பண்ணிருக்காங்க இல்லையா மாசம் 4,000. 4,000 into 12 48,000. Professional tax employer கட்டியிருக்காரு இல்லையா it has to be treated as perquisite. Then 2,400. Equity shares sir actually fair market value 350 ஆனா கொடுத்திருக்கிறது 250 into 400 shares கொடுத்திருக்காங்க so 40,000. So the total perquisite comes to taxable perquisite is 1,05,400. Option C is the right answer. Coming to 4.3 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா what is the income chargeable under the head salary in the hands of Mr. Rajesh Sharma. அப்ப நம்ம மொத்த salary chapter work out பண்ணோம் பேசிக்கா. So salary na basic salary varum. Basic salary is 58,000 rupees monthly salary in question la kuduthirukanga. In 12 போட்டீங்கன்னா 6,96,000.
plus DA அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க DA சார் 6,96,000 ஓட 10%, 69,600. அது இல்லாம சார் போனஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சார் 98,000 அவங்களே கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க. we have already work out taxable perquisite. அதுக்கப்புறம் ஒன்னொன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுதான் MCQ சால்வ் பண்ணும்போது இருக்கிற ஸ்மார்ட்னஸ். டோட்டலா 1,05,400. அது இல்லாம மெடிக்கல் அலவன்ஸ், அது அலவன்ஸ்ங்கிறனால தான் மேல பர்க்விசிட்ல எடுக்கல. டோட்டல் கம்ஸ் டு 60,000. So the total to total comes to 10,29,000, my dear lovable students. Minus standard deduction, we know that 50,000 rupees 16 subsection 1 ல standard deduction எடுத்துக்கலாம். அப்படின்னா 9,79,000 is the sir gross salary standard deduction க்கு அப்புறம் less professional tax deduction நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கலாம். 2,400 ஏன்னா அது எம்ப்ளாயர் பே பண்ணதுனால முதல்ல பர்க்விசிட்டா உள்ள விட்டோம் இல்லையா. So the taxable salary comes to 9,76,600. So 9,76,600. Option A is the taxable salary, my dear lovable students. I'm moving into 4.4. What is the total tax liability of Mr. Rajesh Sharma for assessment year 23-24? Sir, total tax liability calculate பண்ண சொல்றாங்க. So just now we have calculated 9,76,600 as the taxable salary இல்லையா. அப்ப இந்த 9,76,600 9,76,600 நம்ம மூணா பிரிச்சுக்கலாம். up to அவரோட ஏஜுக்கு 2.5 lakhs, then 2.5 lakhs to 5 lakhs, and NSR more than 5 lakhs, which is 4,76,600. We know that up to 2.5 lakhs is nil. 2.5 lakhs to 5 lakhs வரைக்கும் the gap is NSR 12,500. This is 12,500. And 4,76,600 into 20% போட்டீங்கன்னா 95,320. So if you add 95,320 plus 12,500, 1,07,000, sir 820. Sir, இது 1,07,820 is the tax for salary. But questionல short term capital gain ஒன்னு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Short term capital gain அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க 111A ல கவர் ஆகிறது, which is 94,000 is the income. For that 15% tax liability will come. So 94,000 into 15% போட்டீங்கன்னா 14,100 will be the tax liability. Tax for that அப்போ 1,07,820 plus 14,100 comes to 1,21,920. இதோட 104% including cess போட்டீங்கன்னா sir 1,26,797. This will be round off to 1,26,000. Sir 800 is the total tax liability of this guy. 26,800. Option A is the right answer. Moving to the last one. Assume for the purpose of this question only in the MCQ mattum that Mr. Rajesh was found order of 5 lakh worth jewelry acquired in financial year 22-23, of which he could not provide any satisfactory explanation about the source of income. What would be the tax liability without considering surcharge, health and education cess? அது எதுவுமே வேணாமா. So 115 BBE நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா 60% tax ஆகும் சொல்லுது இல்லையா. அப்ப 5 lakh into 60% comes to 3 lakhs. So option C, 3 lakhs is the right answer. So when you check the ICA's answer, my dear lovable students, 4.1 is your resident, but NSR can't determine resident and ordinary resident, but not ordinary resident from the given information. So for option number 2, 4.2, 1,05,400 we also got. So option number 3, 9,76,600, 1,26,800 is the tax liability. And the last one, 3 lakh rupees. With this, we are through with 4 case studies out of 20 case studies. Before you solve or see the fifth one, have a try of fifth one, then the level of understanding will be start enjoying the subject, because you will understand where you are missing. That is a real level of learning. Trust the process. Thank you and bye-bye from me.